مائیکل ایچ ہارٹ جو کہ ایک ہسٹورین تھا، اس نے ایک بک لکھی تھی دا 100 A ranking of the most influential persons in history. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. تو آئیے ہم آج کے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج ہم کے پی کے بک کے یونٹ 1 کو دیکھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور آج ہم اس یونٹ کے ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھیں گے ود کنٹیکسچل میننگز. تو سب سے پہلے ہم اس سلائڈ پر دیکھتے ہیں ایٹریبیوٹس کے حوالے سے، کوالٹیز کے حوالے سے، یا آپ کہہ لیں سپریم کوالٹیز جو ہیں یا سپریم ایٹریبیوٹس جو ہیں. ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر کہا جائے رحمت للعالمین تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک پرسنالٹی آئے گی، اور وہ ہم تمام جانتے ہیں جس کے بارے سے ہم یونٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس لیے اگر کہا جائے کہ جسٹس میں سب سے ٹاپ پر تو سیم پرسنالٹی ہمارے ذہن میں آتی ہے. اسی طرح اگر کہا جائے کہ ہیومینٹی میں سب سے اعلیٰ مقام پر تو ہمارے ذہن میں وہی پرسنالٹی آئے گی جس کی بھی ہم بات کریں. اور اگر کہا جائے کہ پیشنس کا سب سے بہترین نمونہ تو ہمارے سامنے جو پرسنالٹی آئے گی وہ سیم پرسنالٹی ہوگی جس میں تمام ایٹریبیوٹس ہوں گے. اور اگر کہا جائے صادق اینڈ امین تو یہ اور زیادہ کلیئر کر دیتی ہے. تو یہ تمام جو کوالٹیز ہیں، یہ پوری اگر آپ ہسٹری دیکھیں انسانیت کی تو اس کا جو سب سے کامل نمونہ ہے وہ تاریخ میں صرف ایک ہی شخصیت گزری ہے، اور وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یونٹ کو دیکھیں گے. یہاں ایک انفارمیشن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یونٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ جو کہ ایک ہسٹورین تھا، اس نے ایک بک لکھی تھی دا 100 A ranking of the most influential persons in history. اب اس بک میں اس نے سب سے ٹاپ پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رکھا ہے. اور یہ اس کے الفاظ ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. ظاہری بات ہے کہ وہ ایک کرسچن ہے تو کوشچننگ تو ہوگی کہ بھئی تم ایک کرسچن اور تم نے جو ہے موسٹ انفلوئنشل پرسن جو ہسٹری میں ہے اس میں سب سے ٹاپ پر تم نے اس شخصیت کو رکھا ہے جس کو کہ مسلمز مانتے ہیں، کرسچنز نہیں جس پر بلیو کرتے. بٹ he was the only man in history. اب وہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پر رکھا. who was supremely successful on both the religious and secular level. اب چاہے ورلڈلی ڈومین ہو یا پھر ریلیجیس ڈومین ہو، دونوں ڈومینز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے مطابق ایک سپریم سکسیسفل پرسنالٹی رہے ہیں. تو وہ ریزن بتا رہا ہے کہ اس نے یہ جو 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ہسٹری میں ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر اس شخصیت کو یعنی کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ پر رکھنے کی وجہ کیا تھی. تو یہ تو مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اس یونٹ کے ڈیفیکلٹ ورڈز کی طرف with contextual meanings. Oh, you who have believed, seek help. Seek means ask, request or beg. Seek help through patience and prayer. Patience means endurance یا پھر tolerance. Indeed means certainly, means yaqinan. Allah is with the patient. Patient means tolerant. By tolerance we mean a fair. Fair means impartial or unprejudiced, and objective means equitable or honest attitude towards those whose lifestyle differs from ours. Tolerance is the virtue. Virtue means honor or asset, which enables a person to forbear. Forbear means tolerate. The attitude, negative remarks means comments, and action with patience and calmness. The life of Hazrat Muhammad
Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sahbihi wasallam is a superb means excellent example of tolerance. It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. Worst means worse than any other person of a similar kind. Truly, he is an epitome. Epitome means perfect example of tolerance, forgiveness, patience, and compassion. Compassion means tender feeling. The Holy Quran describes him as Rahmatul Alameen, a mercy unto the whole mankind and universe. Unto means to or towards somebody. हमने लास्ट टाइम भी एक लेक्चर में देखा था, मैं फिर यहां बता देता हूं कि कोशिश कीजिएगा कि जब आप वर्ड्स के मीनिंग्स लिख रहे हो तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज ना हो. अगर नाउन है तो मीनिंग भी नाउन होना चाहिए, अगर वर्ब है तो मीनिंग भी कोशिश करें वर्ब हो, अगर एडजेक्टिव है तो मीनिंग भी एडजेक्टिव हो. तो मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसके मीनिंग जो है यहाँ लिखे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. While preaching Islam, preaching means speaking publicly about beliefs. In Makkah, the Quraysh ostracized. Ostracized means shunned, exiled, boycotted him and his family, Banu Hashim. They lived in a valley called Shab Abi Talib. There was scarcity. Scarcity means shortage of food and water. The believers had no means ways of income, and they were leading a very tough life. Tough means hard, difficult, troublesome, for a period of 3 years. During this situation, Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa sallam remained calm. Calm means peaceful, and tolerant. Tolerant means forgiving, and never thought. And never thought, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, about taking any sort of revenge. Sort means type, revenge means retaliation for wrong. Even after he had conquered means overpowered Makkah, Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sahbihi wasallam taught his followers to remain tolerant. After the conquest of Makkah, the Muslim army entered Makkah humbly. Humbly means modestly and peacefully. No house was robbed. Robbed means stolen money or property. No man or woman was insulted. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wasallam granted a general amnesty. Amnesty means pardon, forgiveness to the entire means whole population of Makkah. Next हम देखते हैं. After conquest of Makkah, when everybody gathered in Khana Kaaba, conquest means victory, triumph, Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wasallam asked the people of Quraysh, what do you expect? Expect means think or believe strongly. At my hands. तो यहाँ ये टाइपिंग एरर है. It is hands. At my hands. तो ये idiom है at the hands of someone, जिसका मतलब है because of someone else action. तो यहाँ होगा because of my hands या because of my action. They all shouted in one voice. Kindness means generosity, sympathy, and pity. Pity means mercy. Gracious means kind. Gracious brother, gracious nephew, they were not disappointed. Disappointed means saddened or let down. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa sallam said the same forgiving words as Hazrat Yusuf alayhi salam had said to his brothers. Have no fear this day. May Allah forgive you. And he is the most merciful. Merciful means kind, forgiving. तो merciful का M कैपिटल है, तो kind या forgiving जो भी वर्ड लिखेंगे तो उसका कोशिश करें फर्स्ट लेटर कैपिटल ही हो, क्योंकि ये अल्लाह ऑलमाइटी के लिए है. He is the most merciful of those who show mercy. Mercy means kindness. नेक्स्ट देखते हैं. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa sallam even forgave means granted pardon Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa sallam and Islam. He plotted means schemed, planned many times against the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, but Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyeen sallallahu alayhi wa sallam never did so. Similarly, the story of the Rabbi Zad is one such epitome
of learning from Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam practices. Practices means usual procedures or proceedings which reflects tolerance towards others. Once Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was attending funeral. Funeral means ceremony for the dead of a man from the Ansar. Hazrat Abu Bakr Zaytala Anho, Hazrat Umar Zaytala Anho, Hazrat Usman Zaytala Anho, and some other companions were with him. After the funeral prayer, the Rasul sallallahu alaihi wasallam sat down close to a wall, and a Jewish Rabbi Zaid ibn Sana came towards him. He grabbed means gripped the Rasul sallallahu alaihi wasallam by the edges. Edges means borders of his cloak. Cloak means coat or shawl. Looked at him in a harsh way. Harsh means rude. इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. And said, O Muhammad, will you not pay me back my loan? I have not known the family of Abdul Muttalib to delay. Delay means suspend. In repaying means giving back money. Debts means money owed to others. Karza. After seeing what the Rabbi did to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar's eyes swelled with anger. Swelled means filled with a strong emotion, means filled with anger. He looked at the Rabbi and said, O enemy of Allah, do you talk to the messenger of Allah and behave means react, and behave towards him in this manner? The Rabbi turned away. Turned away means returned. And Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar Zaytala Anho, you should have given us sincere means honest counseling means advice, rather than act as you did. Go and repay him his loan and give him 20 sa. It is a measurement of weight extra, because you scared him. Scared means frightened someone. So scared means frightened. Frightened भी ठीक है, और अगर आप लिखते हैं frightened someone तो ये भी ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Hazrat Umar Zaytala Anho went with the Rabbi, repaid him the debt, and gave him an extra 20 sa of dates. The Rabbi asked Hazrat Umar Zaytala Anho, why? And he replied, the Messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. The fact was that Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was not late in repaying the debt. The Rabbi was asking for the repayment. Repayment means paying back. The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due. Due means unpaid. Because he wanted to test Hazrat Muhammad's Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam tolerance. The Rabbi Zaid found that tolerance and perseverance means diligence, hard work, took precedence. Precedence means superiority over anger, and that harsh treatment was repaid with kindness. The Rabbi Zaid immediately means at one or at once. So basically it is at once. It is C is missing, so it is at once. At once renounced means abandoned or rejected his religion, and testified means announced, swore before Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam there was none worthy means honorable, respectable, of worship but Allah alone. Worship means adoration, and that Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam is his Rasul. The tolerance of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam knew no bounds. Knew no bounds means seemed to be unlimited. He always treated people with kindness and compassion. Violence means brutality. Violence, anger, and rudeness means impoliteness, were never part of his method, nor were they part of his character. He showed tolerance in the face of adversity. Adversity means a difficult or unpleasant situation, and kindness in the face of harsh treatment.
تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو کافی حد تک ورڈس کے میننگ جو ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. لیکن پھر بھی اس لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا کوشچن سینڈ کر سکتے ہیں یا سلائڈ پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آنے والے لیکچر میں ہم سیم یونٹ کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے. اوکے اسٹوڈینٹس, ٹیک کیئر.